Olá, chicos, como estão? Conseguem me escutar? Hola, Alexandre, sí, se te escucha bien. Ok. Ok, Cristobal. Okay, today we have, sorry my Spanish, I don't speak Spanish very well. Yo voy a tentar hablar espanhol, pero se ficar muito complicado, vou cambiar para inglês, ok? Cristóbal disse que hoje teremos alguma comemoração pelo sismo de 19 de setembro, não? Se precisar evacuar, por favor, me avisem, não estou em campus, para que eu pare a gravação e entenda o que está lá acontecendo, ok? Okay, guys, welcome to our course. I'm very happy to be here with Jose and Luis Yepes. We are the professors from this course, and I'm really happy to be here again. Last year we taught this course, and it's an amazing opportunity to discuss a very nice technology and improve your skills in this specific topic. If it's possible, please open your camera to. In my case, I'm not in the campus. Maybe it's the way to know better. I saw that I have a small cat here, Mariana. Rosa Palacios Black. Oh, thank you, Ricardo. Thank you, Andres. Thank you, Moisés. Thank you, George. First, in my case, that you don't have a physical. I'm not in Mexico. I'm in Brazil. It's a very nice to see you. It's a really important to me. Okay, Luis and Jose will have opportunity to be in touch with face to face. They know how much important is to have to see you, and it's amazing. Thank you very much for to open your camera. Okay, so okay, my name is Alexandre Barreto. I'm from Brazil. I'm glad to be here to teach you. I'm in the Mexico last semester. However, because there's some family issues, I need to back to Brazil. And this semester, I'm here in Brazil. I'm computer engineer. I have 15 years old. I have some experience in the security and IoT. And again, I'm very happy to be here. And I open to Luis and to Jose to introduce you. I don't know if you will stay here until the end. No, we will, probably we will leave soon, but ya, mucho gusto a todos. Ya tendremos oportunidad de conocernos y presentarnos bien en el salón, ahora que sí tenemos oportunidad de hacerlo físico. El año pasado fue todo en línea todavía este curso y estamos muy emocionados de poderlo dar en presencial. Hicimos un update del proyecto que Alexandre ya les va a platicar seguramente más a detalle. Yo creo que les va a parecer muy interesante, espero que sí. Y nada, mucho gusto, ya me presentaré formalmente ahora que nos veamos en la semana. Y aquí estamos para lo que se necesite. Muchas gracias. Adelante, tocayo. Buenos días, chicos. Estoy viendo caras conocidas, me alegra volverlos a ver. Pues
Pues ya nos conocemos algunos, otros no me conocen. Espero, y la siguiente clase, no sé si la siguiente, bueno, no sé, pero esta semana ya nos veremos en persona. Solamente las clases con Alexandre se dan en línea. Las clases conmigo y con mi tocayo Luis José, también van a ser presenciales. De todas maneras, para que estén sincronizados con eso, ¿ok? Como dice Luis José, estamos muy emocionados porque pues el año pasado fue pues, prácticamente en línea, ahorita va a ser presencial y creo que tenemos muy buenas cosas para mostrarles en este curso, ¿ok? Bienvenidos, chicos. Okay, guys. Again, sorry by my English. I don't speak in English. Sorry, I don't speak Spanish. I speak Portuguese. I will try during the class to speak a little Spanish, but I understand very well Spanish. Okay, you can speak with me, talk with me only in Spanish is okay. Sometimes I answer in Spanish. Sometimes I will answer in English. Okay, and sometimes in Portuguese. It's amazing. Now I talk with Luis and Luis Jose. I believe on Friday that I don't speak now. I don't speak well Portuguese, English, and Spanish. I speak in the mix of them. Okay, so I will share. We have time to everybody introduce you late, and I believe the Luis Yepes has some dynamics in your class. Luis Jose in your class has another dynamic. However, my idea now is to introduce the course, okay? And I will share my one presentation that give me a second. I need to move you to another screen. Yeah. So we share the slides, and the idea of this slide is to introduce you give me a second. I don't know what you see. You see the slides, the PowerPoint? Yeah? Okay, perfect. So you are free to interrupt me anytime that you want. If you have question about one slide, if you have question about what I said, please keep your hands or just only open your microphone and ask me, okay? The idea now is to show what you're learning here in this course, okay? The name of the course is IoT, no? And the first thing is, what is IoT? IoT is no more than describe the network of the physical object. In the beginning of the internet, you have people that have address that interact with one people to other. With IoT, you have things, objects. For example, your smartphone, your smartwatch, your glass, your car, anything can have an address and can send message, receive message, process message, generate information in this new environment. It is what you learn in this blog. The course happens in 20 weeks. And during this time, you're learning a lot of different things. For example, you're learning about the processing, you're learning about the database, you're learning about the design of interface, you learn about IoT and the project management. You learn a lot of different concepts to design. At the end of this course, you design and implement a prototype of a digital system that is capable to obtain data using sensors and transmit data from the internet. At the end, you consolidate this data from multiple devices and analyze and see how to present data. You learn about these things. There are a lot of competence that is involved in this course.
The first one is the pattern determination, where you need to identify, for example, when you collect data from sensors, for example, temperature or any type of data from the sensor, you need to identify what is relevant, okay? And you have a very nice experience here during the development of the block, that you have opportunity to understand how to identify these patterns. The second is the amazing things in the Tech 21 course is the problem solving. The course is oriented to a problem solve. We talk better. Today we will have a very short introduction about the reto, but I use the next class to explain in detail the reto, okay? But the reto in this semester is an amazing reto because you solve, it's like the last semester, but in this semester is more, in my opinion, more important because you involve to solve a problem to people in situation like the earthquake that you have had in the past in the Mexico City, for example, or in Brazil, the flood situation. You are involved to solve these problems to help people using technology. I believe it's amazing. What you learn during this course, all the times you are involved in problem solving. You are involved in real problems and need to use your skills to solve these problems. The third, you have commitment to sustainability, application of standards or norms, and application of sustainability principles. Again, next week, when I explain in detail the reto, you will understand real how to apply this part in the reto solution. Another competence is the disciplinary, where involved the software and system development, embedded system, and digital strategies. It's the reto implementation. We will need to apply the management in this course, manage skills and management techniques in this course to organize the work and to implement the reto. The transversal competence, innovative to entrepreneurship, innovation. You see that the reto implementation requires a lot of innovation because you need to think outside the box to solve the problems involved in the reto, and the digital transformation. The course has three parts. The first is the hardware, where it involves the digital systems. Luis Yepes will talk in detail about this topic in his class. The second one is the software. You have three models. The first one is the database analysis and design. The model 3 is resource management of computer system, and model 4, introduction to interactive design. And the last part is the IoT, where involved the model 5 is project management process, and model 6, Internet of Things. You divide these models in this way. Professor Luis Yepes will talk about the digital system, model 1 and model 3, resource management of computer system. Professor Luis José will talk about the model 2, database analysis and design, and model 4, introduction to interactive design. And I will be with you in model 5, project management process, and model 6, Internet of Things. Today late, we'll talk a little more about the two models, and the Professor Luis José and Professor Luis Yepes use in your class to talk about your course. Luis José, do you want to talk a little about what you teach this semester in your two blocks, in two models? Yeah, sure.
Bueno, como ahí pueden ver, a mí me toca esta parte de database y interaction design. Entonces, en la parte del reto, pues como ya verán, IoT implica un chorro de cosas, ¿no? Desde cómo digitalizamos información que podemos encontrar en la naturaleza, cosas digitales, cosas análogas, toda esta parte electrónica de señales, de cómo mapear, todo eso lo van a ver con mi tocayo. Ya que tenemos datos en algún lugar, pues hay que almacenarlos. Y entonces entra esta siguiente como estafeta de qué hacemos con los datos. Pues bueno, por lo general están en una database. Entonces analizaremos, este es un curso introductorio a databases, así que hablamos desde las bases de databases, modelo relacional, normalización, cosas muy de grounding de databases, ¿no? Porque es un curso introductorio. Y ya que tenemos una base de datos, pues ¿cómo se la presentamos a la gente? ¿Cómo hacemos un dashboard? ¿Cómo mandamos eso vía web para que esos datos que se originaron en la temperatura de una planta, en el suelo, en la tierra, con un sensor o en el aire o donde sea, y ya los llevamos a una base de datos? Bueno, ¿cómo los presentamos en un dashboard para que se puedan tomar decisiones, acciones con base en estos datos? Entonces, en esos dos puntos entraré yo a tratar de darles un poco de guía ahí de esta parte de persistencia de datos en una database y presentación de esos datos en una interfaz. Claramente lo haremos en una página web con conexión a database, donde haremos un pequeño dashboard en línea, donde pues la gente encargada o responsables del sistema puedan tener información. Entonces, en esas dos principales líneas es donde entraré yo a tratar de darles un poco de guía y apoyo para desarrollar estas dos partes del proyecto. Gracias. Respecto a mi parte, como les comentaba Luis José, Internet de las Cosas tiene un montón de, digamos, de elementos a considerar. Entonces nosotros vamos a empezar a ver la parte de sistemas digitales, digamos como los pequeños bloques donde podemos empezar a armar la estructura para microprocesadores. Entonces muy posiblemente utilicemos un pequeño microcontrolador o microprocesador para poder leer esta información que viene de esos dispositivos que queremos nosotros conectar a la nube. Y finalmente, bueno, entender cómo esos procesos o sí, esos procesos que hay dentro de esos dispositivos se pueden administrar dentro de un pequeño sistema. Entonces, esos son los temas básicamente que vamos a ver en mi módulo. ¿Ok, chicos? Thank you very much. Again, we talk a little more in the next. We talk better about the retro at the next class and late today about the project management. But in the general way, the project management process, you study how to organize a project using the Scrum and how to define requirements. It's not a complete course of the project manager. You see in all of the blocks, you have some concepts about the project management techniques. And it's only an introduction, you only have some ideas how to organize the project, how to conduct a project and apply in the retro development. And finally, we use the output of the digital system, the database and introduction interactive design to we study how to use what is the protocol involved in the IoT, what is the questions and the issues involved in the IoT, how to provide security in IoT and integrate everything to design and to implement the retro. Okay, it's what you see in the model 6. So the course has this idea, okay? 2 periods. The first one before the Semana E, we'll have more class about the system, digital system, database, and the resource, computer system, computation system research, and the IoT. But you have the Semana E, where you have a break. Okay, you have a break, and next you change a little. You have more class about the retro IoT. Okay, you have a little less class about with the Luis Yepes and more class with me. Okay, to develop the retro.
This semester you have a very nice innovation. We are involving the global shared learning, where you have the development of the reto is not only with you, the students in the tech, but you and the students from ITA. ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, is an engineering school in Brazil, is the most important engineering school in Brazil. We have in the Reto Developer, we have a team formed by the students from the tech and the students from the ITA together. And in the future, you are introduced the professor from ITA that help you to develop the Reto. We'll discuss better about the Reto in the next class. At the end, the amazing things, at the end, you receive a budget. It's not budget, it's yes, we receive to participation a budget to use like the other costs that you have here. Again, it's a very nice opportunity to share not only tech to develop the record, but to share experience, to share, for example, Brasilia. For example, Luis Perez has had the opportunity to study in Brazil in the postdoc. Am I correct, Luis? No, it's just part of the just 6 months in my doctorate. Oh, nice. And had the opportunity to have this experience to share information and to share experience with the people from the other countries. The Brazilian guys is very excited to have contact with you. In Brazil, we don't know a lot about the Mexico, like you don't know a lot of Brazilians, and you have the very nice opportunity to know that Brazil has more than soccer and to samba, and the same the Mexico. I have the opportunity to stay in Mexico last semester, and it's amazing. I love Mexico City. I didn't travel to other place because I love Mexico City. It's amazing place. And I believe the Brazilian had the opportunity to share information, share skills with you using the global shared learning. Again, we talk better about it in the next class, but it is the GSL happens in the second part of the course after the Semana E to develop the retro, okay? Again, we talk better about it in the next class. Evaluation plan. It's a little different than you have in the Canvas. We checking how to, you have to share message. You talk about the Semana Tech in the future. Yes, okay. You have a slide to show it, okay. So again, okay. It's a little different that we see in the Reto, but we update it. You have the learning activities. You have the Model 1 digital system, 50 points. Model 2 database analysis design, 14 points. Model 3 resource management computer system, 4 points. Model 4 introduction to interactive design, 4 points. In the project management process, you don't have points because you use the Reto to evaluate this activity, okay? And the Model 6 are 80 points. Again, Luis Yepes and Luis Rosério will talk in detail how this evaluation is organized in his class, in their class, okay? And you have the evidence of domain level of subcompetence, it's 55 points, where you have 2 argumentation exams, one from organized by Luis Yepes, the second one organized by Luis José, and the oral exam, that is the Reto, that is follow the GSL methodology, where you talk in the next week, okay? Some 55 points.
It's our course organization, okay? Between this week, is 532, sorry. The 532, between the week 7 to 11, we'll have a class on Monday with me, on Wednesday with Luis Yepes, and Thursday with Luis José. After the semana, is the semana I, is the information, but the semana is the week 16, 12, you have class on Monday with me. Wednesday, you have the two first class with me, and this in the next Luis Yepes, and the Thursday with Luis José. Okay, it's the only difference after here in the red box, you have the Reto and GSL implementation. Okay. Any questions about the class? Pueden preguntar en español, chicos. Yes, yes, you can talk in Spanish. O Eu en compreendo portugués. bem espanhol, ok? Eu não hablo espanhol para não confundir por causa do meu accent, ok? Esta é a questão. Ok, Rosa, please. Sí, yo tengo preguntas sobre el material que vamos a usar. ¿Vamos a usar Arduino, una Raspberry Pi o no vas a necesitar ninguna de estas herramientas? O si vamos a descargar Arduino o cosas así, como material que vamos a utilizar en la clase. Okay. You have in the Reto, we use the Reto implementation, you use the Android, okay? You use Android to develop you will understand better in the next class because why Android, okay? Because the scenario. But during the class, you have some implementation, use the Raspberry, okay? During the class, you're learning, during the activity, you have the opportunity to use Raspberry to design a small IoT device. Did I answer, Rosa? Luis, can you complement, please? Sí, la Raspberry la vamos a prestar nosotros en los laboratorios. Estamos viendo nada más la cantidad para ver cuántos se alcanzan. Son más grupos de los que hay. Entonces, al trabajar en equipos, muy posiblemente se alcancen las Raspberry. Otra cosa, dentro de mi módulo, que es sistemas digitales, sí se van a requerir también pequeñas piezas de electrónica para algunas prácticas. Esas se pueden conseguir fácilmente. Voy a tratar de hacerles como un listado completo en esta semana para que puedan ir consiguiendo, ¿ok? Básicamente esas dos cosas, Rosa. Gracias. De nada. Any other questions? No? Okay. So it's the main organization of the course. It is the things that I prepared to share it. Luis, can you share the canvas to us? Por supuesto, un momento. Okay. All the activities, okay, you have in the canvas, okay? If you go to models, please, you can see the course, all the topics in here, okay? All the professors publish the information class by class here in the canvas, including, in my case, I will publish a link to YouTube channel with our class, okay? In my case, because it's in Indian. The other professor is not the case because we will teach in the physical class. But in my case, I will publish the content of the course in the YouTube, okay? And you share the link here. Please, every week, check the material in the canvas to see what is to download the PDF, to download the direction, to realize the activities, the exams, everything we use the canvas, okay? Again,
it's clear. For example, Luis Yepes or I or Luis Jose can use external reference or use, for example, the labs. You can use the simulator from the IoT simulator from external sites, but the link is here in the canvas. Okay, please use the canvas to be updated with the course. Okay, any questions? So another, can you open the main page, please, Luis? And the professors, professores, sí, sorry. Here you have a lot of information for us, our email. We'll change this email maybe today or next day with the tech email. Okay, for now you can use the Gmail, my private email. You have the information here. I will publish the time that you to contact me outside the class. I will publish as soon as possible, this week. Okay, but the most important thing, you need to join in the Slack. Okay, we use, all the professors use Slack to send information to you. It's much better to send email or to use these WhatsApp groups. We use the Slack, everybody, to send, for example, today, I need you be ready to, I don't know. For example, in the next class, please stay, I need to be late to the class. Or for example, we use Slack to clarify points. For example, if you have some questions, for example, you study, oh, I have a question about this topic. You can send the Slack in the group to everybody see, and I can answer so soon as possible. It's faster than to schedule a meeting or to face-to-face meeting. Okay, maybe you use the Slack to make our course more dynamic. Okay, please, it's very important. Today, I give you some time in my class to join the Slack. Okay, but it's very important that everybody join the Slack today. Okay, all the professors there, and when you join, I put you in the groups, and you have immediately access. I use Slack my cell phone. It's very, very nice. Okay. Any question, guys? Please send in the chat the Slack link. Okay. No questions? No, al momento, profesor. Chicos, este va a ser el principal punto de comunicación, por Slack. O sea, no ser un chat, digamos, por WhatsApp, ni por Telegram, ni por Remind, sino directamente por Slack. Hay mucha información de todos los profesores, entonces, por eso es importante que todos estén en Slack. Okay. So, do you have more things to discuss now, Luis? Creo que no. Bueno, ya saben que aquí en el Canvas está toda la información. De todas maneras, yo los veo el miércoles. Entonces, yo creo que si hay algo más que poner, solamente recalcar que el temario de aquí, la parte del plan de evaluación, no es la correcta, sino la que colocó el profesor Alexandre en la presentación. Entonces, lo vamos a actualizar en cuanto podamos actualizarla, ¿ok? Y creo que sería todo, Alexandre. Okay, thank you very much, Luis. I really appreciate your time. Luis José needs to leave early. We are very excited to start this blog.
it's a real blog that I like, okay? It's last year we had a very nice experience. It's amazing, okay? So, gracias, chicos, por estar aqui com nós outros. Ah, mi español no está tan malo, ¿no? No, no es nada malo. Bien, chicos, un favor, traten de usar la cámara. El profesor Alexandri pues va a estar en línea, entonces para que los conozca, ¿no? Si no pudieran usar la cámara por alguna razón, coloquen una foto de ustedes, una foto real, digo, una foto donde se entienda quiénes son ustedes. Luis José y yo, pues los vamos a ver en persona, y algunos de ustedes, pues ya los conozco. Pero el profesor Alexandri no va a poder verlos en persona. Entonces, traten de prender su cámara para que los vaya conociendo, chicos. Un gusto saludarlos a los que ya conozco, bienvenidos a los nuevos y nos vemos el miércoles. Alexandri, obrigado. Ok, obrigado, Luis. Chao. Guys, okay, go Disculpe, ahead, Rosa. tengo una pregunta. Sí. Entonces, ¿cada lunes va a ser por Zoom? Minhas classes serão todas por Zoom, Ah, ok. Gracias. ok? Eu estou tentando. Mi espanhol está muito malo ou não? ¿Puede repetir? Ok. No, Sí, según sí. yo no. Se estiver malo, los tópicos de clase, eu vou tentar falar em inglês, ok? Eu vou não, vou falar em inglês, pero nossas conversas informal, vou tentar falar em espanhol, porque eu treino um pouco meu espanhol, ok? So, mi clase es en español. Yo estoy tentando y durante la presentación de los grupos, yo voy a tentar estar en México para asistir la presentación con ustedes, ¿ok? It's amazing. I really like this course. Guys, I will give you a break now, okay? The dynamic of my class, I have class 45 minutes, and I give a break 15 minutes to take a water, because it's different than the physical. In linear classes, it's a little more, it's not boring, but it's a little more complicated because you sit, you cannot walk, okay? I will give a break 10 to 15 minutes every hour to take a water, to go to restroom, to make some exercise, okay? And after this break, you return to start the first class of the course, okay? ¿Tienes alguma outra questão que gostariam de falar? Não? Ok. Muitas graças. Nós retornamos. Que horas são em México a hora? Las 9:44. 9:44? Ok, retornamos Sí. às 10, ok? Gracias. Graças, chicos.
Olá. Hola, profesor. Okay, guys. Don't know if everybody's here. Okay, thank you, Alejandro. Thank you, Moisés. Ok, André. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ok. Agora vamos falar um pouquinho do nosso curso. Antes de começar a falar sobre o que é as IoT, o que aplicações, esta primeira classe é para falarmos em detalhe sobre IoT. Pero gostaria de saber um pouquinho sobre cada um de vocês, um pouquinho da experiência, do que expectativas, ok? Vou me apresentar e eu vou colocar no chat. Give me a second. Nome. Eu vou. I will type in English, okay? I will follow the script, and I ask you to everybody follow this script, okay? No more than 2 minutes to introduce, okay? A name, age, what do you like to do? Like soccer, news, dance, etc. Which language? Oops. Program language do you like? If you like. And expectations. Okay? I'm the first, and follow, I ask you to do the same, okay? My name is Alexandre Barreto. I'm from Brazil. I was born in Rio de Janeiro, but I live in São Paulo, okay? I have 15 years old. I'm PhD in computer science, in particular in the cybersecurity, in the vehicles networks, like IoT network to vehicle like aircraft. I worked 30 years in the Air Force, where I have the opportunity to work in the develop of protocol, security protocol to aircraft control. So what do you like? I love soccer, love soccer. And I love FIFA soccer. I play FIFA soccer every time, at least 30 minutes a day, okay, before sleep. I love soccer. I love music. I love dance, but I don't know. I learned a little dance music, magical music, like what's the name? It's like bolero in Mexico. Salsa. I learned salsa in Mexico when I stayed in Mexico City last semester, and I love to dance salsa, but I don't know. I'm very bad. So I'm programming in Java and Python and C++, but and a little JavaScript, but I love the programming in Java, okay? And a little about C++ I like too. However, in our course, I use this in the Python to teach, okay? But if you ask me, oh, what language you like? Oh, Java. Java is language to heroes. It's a very nice language, but it's not so easy to use libraries. Python is much more easy. My expectation for this class, again,
the retro is amazing challenge. We talk about the retro in the next class, but you develop a system using IoT to help people in a very dangerous situation when you don't have communication and use drones and IoT device to send message to drones, and drones send the message to the command and control center to help people in the dangerous situation. You develop this thing this semester, okay, with the ITA guys. And my expectation is to be surprised with you what you're doing, okay? All the time that you have class with this challenge, the guys engaged a lot and produce a very nice thing, okay? I'm very excited for this course. So, it's all. I would like to ask you if you have questions about me. You are free to ask me. No? Okay. So it's your turn. I follow. I follow the list. I cannot follow the list here because. Okay, the people that I see here in my left side, I ask you to do, and next you one by one introduce you. Okay, very short. Okay, don't spend a lot of time. Okay, Pedro, can you start? Pedro Emiliano, can you start? Sí, profesor, con mucho gusto. ¿Está bien en español? Ok. Mi nombre es Pedro Emiliano. Preferiría que me llamen Emiliano. Tengo la edad de 19 años. Me gusta jugar videojuegos con amigos. De deporte es lo que viene siendo el baloncesto y el voleibol. O sea, la música del tipo jazz y rock. También un poco del punk. Al momento, el lenguaje que más uso y el que me viene gustando más es C++, aunque venimos aprendiendo un poco de lo que viene de Python y ya en la preparatoria y Java también, un poco. Pero estoy interesado en aprender a futuro lo que viene siendo C# y JavaScript, ¿no? Y lo que espero el curso es poder aprender a conectar las cosas y tener formas más eficaces de poder hacer uso de sensores y recolectar información. Y ya, eso es todo. Okay, muchas gracias, mucho gusto, Emiliano. Really nice to meet you. Okay. Who's the next? Here I saw. Oh, okay, go ahead, Rosa. Bueno, yo soy Rosa Palacios, tengo 22 años, sé un poquito de Python, pero así poquito, C++ y JavaScript es lo que más me gustaría enfocarme y aprender de lleno, así al derecho y al revés. Bailo muchos tipos de baile, ahorita me estoy enfocando en danza aérea. Y para los que están interesados, soy la nueva presidenta de Ada Woman, un grupo estudiantil aquí en el TEC, enfocado en la ingeniería en tecnologías computacionales. Próximamente, el 3 de octubre, estoy dando un anuncio, perdón, próximamente el 3 de octubre se va a abrir el club de programación para los que estén interesados. Entonces, eso es todo por mi parte. Y lo que espero del curso es que me quite el miedo de las cosas, porque siento que ahora estoy vigilada por todas partes y no voy a tener escapatoria y es como de qué miedo, pero me gustaría quitarme el miedo sabiendo cómo poner candados de seguridad y cosas así. Sí. Esta é uma questão muito atual hoje, porque, em particular, na cidade de México, eu ouvi para, in English, okay, it's, I perceive in Mexico City to decrease the crimes, to the violence. The city install a lot of cameras in my neighborhood. I have a lot of cameras to provide more security behaviors, to increase the security of the people. And yes, we talk a little about the security, and
how to improve this, in particular the privacy. It's amazing talk. It's a very, very, there are a lot of positions in the privacy today, and in particular how to implement privacy in IoT. It's a challenge. It's amazing, amazing, Rosa. Thank you. Who is the next? Ricardo, can you? Sí, va, pues me llamo Ricardo. Actualmente tengo 19 años. Los cumplo el 5 de diciembre. Ya cumplo los 20. Y lo que me gusta es el fútbol, saltar la cuerda, pasear a mi perrita, estar con mi familia, tocar teclado y leer. ¿Y qué lenguaje de programación me gusta? Pues me gustan muchos. Ahorita me gusta principalmente en los tres en los que más me estoy enfocando: C++, C y Python, aunque también he programado en otros lenguajes. Y mis expectativas del curso es aumentar mi conocimiento, especialmente de cómo se relacionan con el sistema operativo, como los drivers, la interacción esa de componentes embebidos, por así decirlo, y computadoras. Nice, nice. Thank you, Ricardo. Thank you. I appreciate your introduction. Nice to meet you. Alejandro Pojos, can you now? Yes. Hello, I'm Alex. Bueno, estoy a punto de cumplir los 19 años y me gusta dibujar. Também eu gosto do aprendizagem de línguas, eu falo um pouco de português. Então, e me gusta el C++ y el Python, sobre todo Python. Espero aprender mucho en esta materia. Nice to meet you, Alejandro. Roger, Diego, can you now? Yes. Hola, profe. Y hola a todos. Mi nombre es Jorge Diego Martel. Tengo 20 años. Lo que más me gusta hacer y lo que más disfruto es jugar fútbol. También verlo, me gusta mucho. Creo que de todos los lenguajes de programación que hemos visto y utilizado, soy más fan de C++. Y con respecto al curso, simplemente, así como Rosa, espero quitarme el miedo, aprender sobre todo, para en un futuro, obviamente, pasando el curso, poder aplicarlo ya en el día a día. Gracias. Gracias, gracias. Muchos gustos, Jorge. Es muy complicado para brasileños hablar lo dita, ¿no? Lo Jorge. Es muy complicado para nosotros. Si hablar seu nome errado, não é por malo, ok? É porque o fonema é muito complicado para brasileños. Jorge. No se preocupe. Ok, gracias. Moisés, can you? Sí, hola, yo soy Moisés Adame, tengo 19 años. En general me gusta mucho leer, oír música y programar. En cuanto a los lenguajes de programación, diría que Bash es mi favorito porque se pueden lograr como muchas cosas. Y tal vez C++ también. Y expectativas, pues algo que me gusta mucho es como ver como las cosas comunicándose, conectándose. Entonces,
No sé, espero lograr eso durante todo el curso. Ok, muchas gracias. Mucho gusto, Moisés, para conhecê-lo. The next is Daniel. Daniel Nava. Can you now? Buenos días, profe. Yo soy Daniel Nava, tengo 20 años. Me gusta hacer de ejercicio, leer, escuchar música. También toco batería, entonces como que es algo que me gusta mucho. De mi lenguaje de programación favorito es Python, la verdad. O sea, como que me encanta. O sea, soy muy fan de Python. Y la verdad, espero de esta clase crecer tanto en conocimiento como en persona, o sea, aprendiendo tan solo, o sea, por parte de ustedes los profesores, como también de mis compañeros. Mucho gusto, Daniel. Gracias. The next is André Eugenio. Hola, profe, buenos días. Yo soy Andrés, tengo 19 años. A mí me gusta mucho jugar básquet, jugar vóley. Me gusta mucho la música, toco la guitarra y me gusta mucho leer. Mi lenguaje favorito es Python y como plus el que más odio es C++. Y de esta clase, como tal, no creo tener expectativas, pero me emociona mucho. O sea, estoy muy emocionado por llevar una clase ya como más afín a mi carrera, ya salir un poco del tronco común. Entonces estoy muy emocionado por esta clase y aprender mucho pues, de ustedes, de mis compañeros y de los otros dos profesores. Ok, muchas gracias, mucho gusto. Muchas gracias, no, mucho gusto, ¿no? Nice to meet you es mucho gusto, ¿no? Yes, sí. Oh, ok. Mucho gusto, André. Eu apreciei bastante a sua introdução. Muito gusto. Lo próximo é Ravel Valente, por favor. Ay, buenas, buenas. Pues bueno, mi nombrecito es Javier Valente Rodríguez. Tengo actualmente 19 años. Estoy en pues, ITC, evidentemente, como todos aquí, espero, la mayoría incluso. Me siento cómodo con Python, con JavaScript y con C++. Me gusta leer, no soy tanto de películas, no soy tanto de series. Entonces, no, cuando me preguntan, ¿y cuál es tu peli favorita? Digo, "Ah, no tengo", y se me queda viendo raro. Pero bueno, a ver, ¿qué espero del curso? Pues como en la mayoría de los cursos de mi carrera, pues solo espero aprender cosas nuevas. Espero el decir, no, pues sí me gustó la clase, al final del periodo, ¿no? Al final del semestre, sí. Decir, sí me gustó y no quedarme con, no, pues esperar un poquito más, fue demasiado, no sé, cosas así. Y pues, así, profe. Muchas thank yous. Muito gusto, Javier. Estou emocionado por sua apresentação. Lo próximo es Milian. Eu não sei pronunciar seu nome. Por favor, como é seu nome? Elian? Eu não posso escutá-la. Ahí está. Olá, sim, agora sim. Bueno. Soy Aileen y bueno, es Aileen Millán, tengo 19 años. ¿Qué más? Así que me gusta hacer la gimnasia o la danza aérea. También el programa que más me gusta es Python. ¿Y qué espero de la clase?
pues aprender mucho y ya como todos, tener como ya una clase más acerca de mi carrera y ya dejar el tronco común. Ok. Muchas gracias. Mucho gusto. Thank you. Karina, can you? Ok. A ver, mi nombre es Karina, tengo 20 años, recién cumpliditos. Este, me gusta mucho leer y ver series y aprender. No creo que tenga un lenguaje de programación favorito, siento que todos se me complican, pero igual le echo ganas. Y de la clase solo espero como aprender mucho más sobre el tema y como que tener más confianza en varios temas de la clase. Gracias. Mucho gusto, Karina. Olivia. Olivia Navarrete. Sí. Sí, yo. Bueno, hola, yo soy Olivia, tengo 20 años y me gusta escuchar música, hacer deporte. Últimamente me está gustando bailar. ¿Qué era? Sí, mi lenguaje de programación favorita. Pues ahorita de los que llevo, todo empezando con C Sharp y me está gustando bastante. Se me ha hecho como, no sé, me está llamando bastante la atención. Entonces creo que de los que llevo, podría decir que es el favorito hasta el momento. ¿Qué espero del curso? O bueno, o las expectativas, pues ya como empezar a ver toda esta parte del hardware, ya dejar un poco de ladito también solo el puro software, ya empezar a entrar a este lado que también va más dirigido hacia mi carrera. Y pues ya. Ok, mucho gusto, Olivia. Juan Francisco. ¿Me escucha bien? Ok. Yo voy a cambiar para Pablo enquanto tú resolves lo problema de áudio, ok, Juan? Ok. Pablo Sánchez, can you now? Hola, hola, soy Pablo y mi cámara no funciona. Okay, no problem. Tengo 22 años. Gracias. Tengo 22 años, me gusta leer, estar con mi novia, dormir. Mi lenguaje de programación favorita yo creo que es C++. Está divertido. Y mis expectativas para este curso, sorpréndame, profe. Es todo. Mucho gusto, Pablo. Mucho gusto. Daniel Hong. Hola, profe. Bueno, yo me llamo Daniel y tengo 19 años. También me gusta el fútbol y de música, pues solo escucho un poco de todo. Bailar no bailo tanto. Y de lenguajes que más me gustan, creo que es Python también. Y para de expectativas de la clase, pues espero aprender mucho acerca de bases de datos y todo eso. Ok, mucho gusto, Daniel. Ok, Juan. Hola, bueno, yo soy Juan Francisco. Prefiero que me llamen Francisco o Frank, como quieran.
¿Qué me gusta hacer? Pues en su mayoría jugar videojuegos y escuchar música. También, pues, ver fútbol también me gusta. De lenguaje de programación favorito, creo que hasta ahorita los dos serían Python y C Sharp. Y expectativas de la clase, por lo que entendí, también vamos a ver cómo hacer interfaces y todo ese show. Entonces, pues también es algo que me interesa a mí mucho y sí, ya despegarme un poco del tronco común porque ya me aburrió. Ok, mucho gusto, Juan. Mucho gusto mesmo. Yo creo que é Carlos Anara. Carlos Anaya, can you? Ok. José Roberto. Hola, yo soy José, tengo 19 años, me gusta jugar fútbol, escuchar música, tocar el violín y bailar. El lenguaje que más me gusta es Python y en cuanto a expectativas, me gustaría conocer más sobre base de datos, más que nada gestión de base de datos. Perfeito, José. Thank you. ¿Cómo hablas? Yo perdí la palabra. Mucho gusto, José. Carolina González. Hola, profe. Mi nombre es Caro González, tengo 23. Me gusta tocar violín, me gusta pasar tiempo con mi novio, me gusta escuchar música. Mi lenguaje de programación favorito es C++, hasta ahorita. Y mis expectativas, la verdad es que todavía no me formo una, pero por lo pronto, como cualquier clase, es pues aprender de manera correcta todo lo que me enseñan. Ok. Mucho gusto, Carolina. Next. Gael, por favor. Bueno, bueno. Dejé cambio la cámara que creo que parece volteada. Ahí está. Ok, Bueno, perfecto. pues yo soy Gael González, tengo 19 años y me gusta mucho todo lo que es pues los videojuegos, el cine, sobre todo me gustan mucho las películas, series, anime, todo lo que tenga que ver con cine. Y me gusta mucho también Python y últimamente también C++, por lo mismo que hemos trabajado últimamente mucho con él. Y bueno, pues como expectativas, yo diría que pues seguir aprendiendo, ¿no? Seguir creciendo pues con mi carrera y pues aprender más cosas que me puedan servir para un futuro. Gracias. Ok. Mucho gusto, Gael. The next is Jonathan. Jonathan Fuentes. Bueno, bueno, ¿se me escucha? Sí, sí. Me llamo Josué, tengo 19 años, me gusta escuchar música, bailar y jugar videojuegos. Mi lenguaje y mis expectativas es que la situación problema me llame la atención y que pueda realizarla correctamente. Ok, mucho gusto, Jonathan. Jenny. Jenny Aventaño. Avendaño. Sí. Me llamo Jenny, tengo 19 años. Bueno, me llamo Jennifer, pero me pueden decir Jenny.
Tengo 19 años. Me gusta salir con mis amigos, estar con mi familia y mi mascota, hacer ejercicio y escuchar música. Y mi lenguaje favorito yo creo que es hasta ahorita Python. Es el que más he usado y más sé usar. Y del curso, pues realmente no tengo muchas, bueno, no sé qué esperar de él, pero me emociona y me da miedo a la vez. Ok. Pero não tem. Eu creio que será divertido. You will enjoy this course. I don't know if divertido existe em espanhol, okay? Pero this course is an enjoy course. You have. It's not a very deep course. You have an introduction about a lot of topics, and it's a very hands-on course. I really like a hands-on course because you have opportunity to, when you implement the things, you're really learning the concept. Okay, I hope and I believe you will enjoy this course. You don't need to be afraid. Okay. Sí, Pepe, gracias. Okay, mucho gusto, Jenny. Igualmente. The next is Abigail. Hola, me llamo Abigail, pero me gusta que me digan Abby. Tengo 19 años, me gusta bailar salsa, cumbia, bachata, todo lo que es como latino. Y mi lenguaje favorito de programación yo creo que es Java. Y mis expectativas del curso tienen que ver con la variedad del temario, se ve muy diverso, entonces espero poder encontrar la manera de implementarlo todo o integrarlo para hacer un resultado final muy, muy bueno. Ok, mucho gusto, Abigail. The next is Armando Madujano. Sí. Bueno, yo soy Armando Mandujano, tengo 20 años. Lo que más me gusta, más que nada, es practicar porras. De hecho, ahí estoy en el representativo. Y yo creo que mi lenguaje de programación favorito es Python, sin duda. Y pues lo que espero más que nada es aprender de base de datos, que me llama mucho la atención ese tema. Ok, mucho gusto, Armando. Gracias, igualmente. The next is Moisés Arturo. Sí, ¿qué tal, profe? Mi nombre es Moisés, tengo 19 años. Me gusta ver series, videojuegos, hacer deporte. ¿Qué más? Lo que espero del curso es aprender cosas nuevas, aprender sobre... Me llamó la atención ahorita que escuché de un profe hablar sobre el Raspberry Pi. Me gustaría aprender de eso. Y creo que está. Gracias. Ok, mucho gusto, Moisés. Carlos Anaya, ¿tú estás listo o no? No? Ok. Lo próximo, ay, yo no sé si... Oh my gosh. Eu vou falar aqui as pessoas que eu acho, eu creio que não falaram ainda, ok? Pero não tenho certeza porque Alfredo José Vázquez. Hola, profe. Pues me llamo Alfredo José Vázquez, tengo 20 años. ¿Qué me gusta? Pues me gusta mucho el fútbol, me gusta jugar, verlo y también juego mucho FIFA, Pro Clubs con mis amigos. Me gusta mucho Python y C++. Me gusta un poco más Python porque C++ siento que está un poquito más difícil de aprender en un principio. Y mis expectativas, pues aprender mucho y que ojalá y me guste mucho el curso. Yo creo que sí me va a gustar y pues ya nada más eso. Ok,
Mucho gusto, Alfredo. Diego, Esteban. If I call someone that you already talk, please just only say, oh, I already talk, okay? Pero Diego, Esteban, por favor. Hola, profe. Mi nombre es Esteban. Me gusta mucho la programación. Mi lenguaje favorito es JavaScript y espero aprender mucho acerca de esta materia. Ahí tengo 20 años. Ok, mucho gusto. Iván Santiago, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Iván Santiago, tengo 19 años. Me gusta mucho jugar videojuegos, la fotografía y tocar la guitarra. Y lenguajes de programación, pues hasta ahorita podría considerar como mis favoritos lo que son Python y C++, que son los que he utilizado actualmente. Mis expectativas del curso, pues más que nada me emociona mucho el ya poder adentrarnos un poquito más, ¿no? En lo que es la carrera como tal de ITC. Ok, mucho gusto, Iván. César Andrés Ceballos. Hola, me llamo César, tengo 19 años. Me gusta mucho el metal, me encantan los conciertos y los festivales, también me gusta ver deportes, sobre todo béisbol. Mi lenguaje de programación favorito creo que es C++. Y bueno, la clase suena bastante divertida e interesante y pues espero que así sea, ¿no? Y ya. Ok, mucho gusto, César. Cristóbal Eliazar. Sí, ¿qué tal, prof? Yo soy Cristóbal Mesa, tengo 36 años, soy el más grande del grupo. Probablemente tengo muchas cosas que puedo tener que ver con usted más que quizá con otros compañeros. Pues mi lenguaje favorito es, yo creo que Swift o Python, cualquiera de esos dos me agradan. C++ no me gusta, se me hace un lenguaje que no es ya tan avanzado, entonces no me gusta. Mis expectativas son igual, pues aprender bastante y que quizá espero no sea tan difícil el álgebra booleana en esta ocasión, porque fue muy difícil la vez pasada. Y pues ya. Ok. Mucho gusto, César. César não, Cristóbal. Cristóbal, é porque os homens da tela. Sorry. Sí, no se preocupe. Uma questão. Do I miss someone? Ok, Amy. Hola, soy Amy, tengo 18 años. Perdón, ya cumplí 19. Me gusta mucho bailar. El lenguaje de programación que me gusta más es Python. ¿Y qué otra cosa me falta? Lo que espero de este curso es ver más hardware porque no hemos visto nada en estos 3 semestres. Y ya. Ok, mucho gusto, Amy. And someone more? No? Okay, guys, I really appreciate your introduction. Mucho gusto por todos ustedes. Estoy muy emocionado por esta oportunidad. Eu creio que durante o curso nós temos a parte formal, as avaliações, pero nós outros temos também eu gosto muito de programar, sim? Eu vou falar um pouquinho mais sobre meu passado. Como eu disse, eu fui de milícia da Força Aérea Brasileira
Durante 30 años, yo me retiré de la fuerza como coronel. Durante ese periodo, yo fui el piloto de caza, el piloto de combate. Yo fui piloto de helicóptero también. Y después de 10 años en la milicia, yo fui para la computación. Yo fiz mi ingeniería, yo estudié la maestría y por fin el doctorado, onde tive a oportunidade de trabalhar com o desenvolvimento, desarrollo de sistemas para o tráfego aéreo e a defesa aérea, a defensa aérea. Durante este período, eu trabalhei no Instituto de Desarrollos de Protocols and Solutions to Air Traffic Control and soluções para a Força Aérea, a defesa. Pero eu tive muitas posições gerenciais, eu fui diretor. Quando me retirei da milícia, eu construí uma empresa lá em Brasil que develop drone solutions to the defense and to the electric sector. This company is the place that I'm here now. So, but I love to programming. In my free time, I programming in Java and Python. I'm finalizing the simulator to use in this course until Friday. I really like my daughter. My old daughter she's a programming too. I'm very happy to be. She working in another company, but she's in my office because she working remotely to an Australian company. So again, I'm very excited to this course. Don't worry about you learning a lot of different things about the process and digital sign, how about the hardware, IoT hardware. You're learning about the database, the digital design of systems, and about the IoT protocols. It's a lot of different things, but makes sense when you put everything together. IoT has this advantage to other topics. You see during this course end-to-end application. You need to think about the hardware, you need to think about the meter, the network, and you need to think about the how to present the data that you collect to generate information or to generate intelligence. Okay, it's not only about the data, but about how to transform data in intelligence. Okay, you study this not very deep, but you study about everything about design, everything about the transformation, everything about the network, but not so deep. And it's amazing because the course is a little more soft. Okay, it's a really suave. It's a course. This course is not so. Oh my God, no. It's most of the time you'll be comfortable with the topics that you study here. Okay. But again, if you want to go a little more deep, I'm here to support you. My experience with the students in this course, you teach, for example, this little deep of the content, and the student go ahead, go more deep, and during the interactions, at the end of the course, you're learning a lot. Okay. So again, I give another break. Okay, which time is now 14:05. Give me a second, please. Okay, a second.
Okay, I use the five minutes to talk a little about the course in the how I will teach. Okay. Can you see my screen? Sí. Okay. Okay, our course is based in competence-based learning, okay? We use a lot of critical thinking and problem-solving skills. We talk about the sustainability, ethics, and citizenship, and the digital transformation of innovative enterprise. It's very important. Again, we talk in deep about the retro in the next class, and you see that in the retro development, you need to pass for these 5 topics, okay? But about the class, okay, the regular class, today is a little different than the past, the next one, but my plan is to publish until Wednesday the content of the next class, okay? For example, in this Wednesday, if you go to the Canvas, you can see the Canvas page and the content of the next class that happen the next Monday, okay? We use the flipped classroom. What is the idea? I will publish in the Canvas some videos and some readings that is very important to read before the class, okay? It's not the very complicated videos. Most of the time it's an introduction video that explains, for example, what is the content that you talk. It's not a class video, but it's most of the time you use real application about the content, or like a cartoon that explain using cartoon the main topics. And sometimes I have the video and I have a short document to read. Okay, not a big document, but a short document, maybe 1-2 pages. It's very important to read this topic before the class. During the class, I have exposed the topic, and I use the class to realize a lot of exercise. It's important to read before, because if I use it all the time, the 4 hours to teach is a very boring class. If you read before, you have some idea about the topic. I can use the 2 hours or the 2 first class to explain the topic, and use the 2 last time or 2 last hours to you have time to discuss, to apply the content, to implement the topic, okay? And when you back to your home, you have a lot, not a lot, but you have an exercise. All the exercise is related to the retro, and when you can apply what you learn in the class, okay? And I use the next class to clarify any question that you have about the implementation. Our class, except today, our class, you have one exercise at the end. It's not a big exercise, but it's an application. Sometimes is a video that you need to watch. Sometimes is an exercise that you need to implement. But all the class, you have some exercise to apply the content that you study in the class. Okay? It's a very important to follow this approach. Okay? Because if you, for example, if you don't read the material before the class, you become a little lost during the class, and you cannot use the free time to apply the content after class. Okay? Any question, guys? No? Okay. No, de momento. Okay. So, I give you 10 minutes break, okay, to go to the restroom, to